Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta webinar. Ya estamos a 2 de julio, ya estamos en la segunda parte del año, de un año que iba a ser un año de celebración para PRIM, el 150 aniversario, y vamos a recordar todos por el COVID. Quería simplemente agradecer pues la presencia de todos los que están al otro lado de la pantalla y agradecer particularmente a los 3 ponentes de esta tarde. Estamos muy orgullosos de poder contar con la presencia del doctor Láinez, el doctor Sánchez y el doctor Xia. Y por parte de PRIM, bueno, pues transmitir nuestro compromiso continuo con la formación y continuaremos haciendo este tipo de actividades siempre y cuando sean bien recibidas. Así que lo dejo en mano del doctor Láinez. Un saludo. Muy bien, gracias Israel. Buenas tardes. Primero quiero dar la bienvenida a todos los presentes, es decir, a todos los asistentes a este seminario web, es decir, que esperemos que sea de utilidad para ver un poco la utilidad de este dispositivo del TX360 en el manejo de algunos tipos de dolor de cabeza. Empezaría haciendo una pequeña introducción. El programa es muy interesante, es decir, contamos por una parte con el doctor Xia, que es el responsable y diseñador del sistema. Nos hablará un poco de toda la experiencia con el sistema, desde el diseño hasta los datos clínicos que hay. Posteriormente tendremos el placer de oír la experiencia del doctor Sánchez, que viene del Hospital Central de Asturias y que nos hablará de su experiencia, que es la más importante en nuestro país con este dispositivo. Y sin más, pues quería empezar un poco hablando del papel del ganglio esfenopalatino como diana en el tratamiento de las cefaleas. Saben que el ganglio esfenopalatino, estos son mis conflictos de intereses. Saben que el ganglio esfenopalatino está localizado en la fosa pterigo-palatina, tiene un volumen aproximadamente entre 0,1 y 1 centímetro cúbico, es variable. Normalmente es único, aunque en algunos puede tener 2 o 3 componentes, es alargado y contiene fibras sensoriales, simpáticas y parasimpáticas. Las nervios sensoriales son ramas del nervio maxilar, las fibras postgangliónicas simpáticas del nervio vidiano y las preganglionas parasimpáticas se originan en el núcleo superior salivatorio y establecen sinapsis en el ganglio. Las fibras postgangliónicas están distribuidas en la nariz, en el paladar y en el lacrimal y inervan de modo muy importante, y es un componente crucial, los vasos meningeos. Esta es la anatomía del ganglio, es decir, que pueden ver, es decir, este está aquí localizado, este sería el nervio maxilar, esta sería la parte simpática y esta sería la parte parasimpática, que es probablemente crucial en todo el mecanismo de acción sobre el dolor de cabeza. El reflejo trigémino parasimpático en el tronco cerebral conecta las fibras eferentes trigeminales con las eferentes parasimpáticas que hacen sinapsis en el ganglio esfenopalatino, ¿no? Y la activación de estas parasimpáticas eferentes produce una neurotransmisión, lleva a una liberación de péptidos vasculares, sobre todo BIP, óxido nítrico y acetilcolina. ¿Cuál es la consecuencia? Una dilatación de los vasos intracraneales, extravasación de proteínas plasmáticas y activación de los nociceptores meníngeos, es decir, por lo cual es clave en la producción del dolor, tanto en la migraña como en la cefalea del racimos. Por ello es un target muy interesante en este tipo de dolores de cabeza, porque interrumpir esta salida, este flujo parasimpático, inhibe la activación de los aferentes trigeminales en las paredes vasculares, ¿no? En el clúster está muy bien conocida su patología, donde realmente el ganglio esfenopalatino juega un papel fundamental, porque aquí la activación del sistema del reflejo es más importante, y por ello, es decir, realmente el ganglio esfenopalatino ha sido un target para muchos tipos de dolor de cabeza desde hace muchos años, es decir, y se han empleado diferentes técnicas, aplicación de cocaína, de alcohol, inyección percutánea de alcohol, aplicación de corticosteroides, lidocaína, y luego técnicas quirúrgicas, ganglionectomía, criocirugía, radiocirugía estereotáxica, lesiones por radiofrecuencia,
El problema de muchas es que son beneficios transitorios y algunas son destructivas y a veces tienen alguna pequeña complicación y algunas requieren repetir, ¿no? De las técnicas que se han empleado, por ejemplo, en clúster, hay dos tipos de técnicas que han sido útiles. Una es, por ejemplo, la radiofrecuencia. Este es un estudio del grupo del Hospital en Sant Pau de Barcelona, con el doctor Belvis y el doctor Molet como neurocirujano, y en ellos es la serie probablemente más amplia publicada y encuentran un alivio significativo, es decir, hay un grupo de 37 pacientes con clúster crónico refractario y practican los dos tipos de radiofrecuencia con un resultado de una eficacia de 5 pacientes con remisión completa, 21 pacientes con remisión parcial y 11 pacientes con una ligera mejoría. Es decir, por tanto, la radiofrecuencia sería una alternativa en el manejo de algún tipo de estos pacientes. Otra alternativa que se ha empezado a emplear más recientemente es la estimulación, y en este sentido me gusta poner este trabajo pionero que fue publicado en la revista Iberoamericana del Dolor en el año 94 utilizando un sistema de un cable externo que producía una estimulación del ganglio esfenopalatino y que ha dado lugar a la utilización de otras técnicas posteriores. El mecanismo de acción de la radiofrecuencia, pues hemos dicho, teniendo en cuenta los mecanismos que hemos planteado en las cefaleas, las fibras parasimpáticas que sinaptan en el ganglio esfenopalatino producen vasodilatación y extravasación de neuropéptidos. Esto lleva a producción de estímulos nociceptivos y este dolor vuelve a activar el sistema parasimpático y aumenta, por tanto, la estimulación del ganglio, producía un bloqueo de este flujo parasimpático y aliviaría el dolor, ¿no? En este sentido, uno de los dispositivos más interesantes ha sido un dispositivo de pequeño tamaño que se implanta en la fosa pterigo-palatina y que tiene un estimulador externo. Realmente esto es un receptor, aquí pueden ver el tamaño comparado con el dedo, y este sería el sistema perfectamente ubicado. Con este dispositivo se hizo un ensayo clínico, es decir, ha habido dos ensayos clínicos, este es el europeo y hay otro americano que dio resultados similares y 70% de los pacientes con clúster mejoraría, por tanto sería una de las alternativas, pero no deja de ser también una alternativa agresiva. Otra alternativa que se ha empleado en abordaje del clúster es la administración de toxina botulínica mediante un sistema de guía con un sistema de navegación que se dirige exactamente al ganglio esfenopalatino. Este es uno de nuestros pacientes y que ha producido, en el cual estamos haciendo ahora un estudio con este sistema en pacientes con clúster crónico. De todas formas, la implantación o las intervenciones sobre el ganglio esfenopalatino no son nuevas, es decir, el primer caso fue descrito en 1908 por Schluder, esta es la publicación original, instilando cocaína, y luego se han hecho diferentes avances con el tiempo, pues ha ido avanzando según la moda y la eficacia de las técnicas. Se hicieron bloqueos, es decir, posteriormente, y últimamente se han hecho estimulaciones, ¿no? Pero de todas formas, no solamente, es decir, el clúster tiene un componente importante de activación del sistema parasimpático, sino también la migraña. Fijaros, por ejemplo, esto es una serie de pacientes con migraña y el porcentaje de síntomas autonómicos cuando miramos con detenimiento a nuestros pacientes es alto. Fijaros que hasta casi un 50% de los pacientes tienen síntomas autonómicos, la mayoría una combinación de nasales y oculares, y los más frecuentes individuales son los oculares, ¿no? Por ello, también el tratamiento con instilación de lidocaína en el ganglio, es decir, intentando alcanzar el ganglio, no es nuevo, y se hizo ya, esta es una publicación de la primera de llama del 96 y de curso del 95, y veis que tenía unos resultados razonables en el tratamiento de la migraña. Por tanto, parece que bloquear este ganglio es una alternativa bastante interesante. Y recientemente se ha desarrollado este dispositivo, que es el TX360, que es un dispositivo que permite administrar medicación directamente en el foramen esfenopalatino, por tanto, alcanzando el ganglio esfenopalatino y permitiéndonos de un modo poco agresivo
controlar y bloquear este ganglio. Y este es un poco el objetivo de la charla de hoy, presentar un poco primero el desarrollo del sistema por el doctor Sia y posteriormente el doctor Álvarez nos va a hablar de su experiencia personal. Así que sin más, quiero introducir al doctor Sia, que es el responsable del desarrollo del sistema y que nos va a hablar un poco de todos los aspectos, desde el desarrollo, las indicaciones y un poco el futuro y otras nuevas indicaciones para este dispositivo tan prometedor. Doctor Sia, cuando quiera. Por favor, active el micrófono, doctor Sia. Please, up to the microphone, please. Yes. Dr. Láinez. Okay, good. Dr. Láinez, thanks for the introduction. And I have to apologize to the audiences that I don't speak Spanish. So I will try to be as quick as I can. Dr. Láinez had already laid great foundation on anatomy, physiology, and past treatments. I will omit some of the slides and go into more details about some technicalities of the TX360 device. So I'm an anesthesiology pain physician in Chicago, Illinois. I invented this back in 2008. This has been in use in the United States since 2011. So it's been 11 years. The whole point of the TX360 device is to make the esfenopalatine ganglion nerve block easy for everybody. As we know, as Dr. Láinez has discussed, this is a very interesting nerve. It is actually very superficial. It hides right behind a very thin mucous membrane. It is both sympathetic and parasympathetic. Here, I just want to mention one thing, since Dr. Láinez already discussed a lot of the physiology. At the second university medical school at Athens, Greece, they are actually using TX360 to perform esfenopalatine ganglion nerve block for patients with refractory and persistent hypertension. Quite interesting. They're using that obviously not for headache, not for parasympathetic reasons, but to reduce sympathetic outflow to the heart and to look at the lowering of blood pressure with it. Here is where the nerve is. It's right behind the middle concha at the esfenopalatine foramen. I like to mention some technical details of the anatomy. Here is a cribriform plate. We never want to go near it because we can break it. And here's a hard palate. Hard palate is really my landmark. Hard palate is completely horizontal. So this becomes landmark we can use. In this lower picture, you can see medication injected and the patient is blowing their nose. When they blow their nose, the outflow air current can force medication stay in that little dent. We call esfenopalatine fossa slightly longer. This be beneficial for the treatment and for the technique. So the target is any headaches that has autonomic nature to it. Migraine headache, cluster headaches, post-concussion headaches. Trigeminal neuralgia in United States is grossly misdiagnosed, in my opinion. It's really should be used for atypical facial pain. Patient with a gross nerve compression due to a vascular issue that's causing trigeminal neuralgia, they really should see neurosurgeon for decompression surgeries. I'm really talking about trigeminal neuralgia or atypical facial pain without a nerve compression here. In this case, TX360 would be very useful. Such other issues as postherpetic ophthalmicus, proximal hemicrania, and the headache during pregnancy is interesting because really this is the only treatment that has no side effects or embryonic interaction. Interesting enough, there are also plenty of studies recently in Europe, specifically for using esfenopalatine ganglion nerve block to treat the posterior puncture headache, and also with patient
with COVID. Some of them, they do have headaches. I have patients being treated for those, and that seem to work very well. I don't have a data on this. This is still quite new. The current treatment for various headache, including the traditional sphenopalatine ganglion nerve block, CGRP, as we all know, Botox injections, occipital nerve stimulator. I did not mention sphenopalatine ganglion stimulator because that is the company is no longer with us, so I'm not sure where that is going. But right now, as we all know, on Earth, we're looking at CGRP is a big player, Botox is a big player, and now sphenopalatine ganglion nerve block. The difference between sphenopalatine ganglion nerve block with TX360 versus CGRP and the Botox injection, a lot of that is about cost. The SPG nerve block would be much cheaper for patients and for healthcare system with long-lasting benefit, which I will discuss later on. And the other thing is really, as an interventionalist myself, I like to bring the control of treatment to the practitioners rather than to a pharmaceutical company, and that's a lot of the reason why I developed this. So we're looking at sphenopalatine ganglion nerve block as an answer to various headache symptoms. And the old techniques, Dr. Láinez discussed earlier, cocaine obviously cannot be used anymore. We're using lidocaine, but we all know lidocaine doesn't really work. And with surgical resection, there's radiofrequency. Radiofrequency procedure do work. However, just as with surgery, repetitive nerve burning after radiofrequency does not work out very well. The initial nerve burning do work. The problem is nerve grew back. As we know, when nerve grew back, the radiofrequency ablations in some of these cases stop being useful. Sphenopalatine ganglion nerve block with TX360 is really meant to replace radiofrequency procedure, since this can be performed multiple times with ease and without any kind of anatomical destruction or anatomical disruption. And so we're looking at old techniques that we all know they are potentially dangerous. Not everybody is comfortable performing using needle approach. The Q-tip approach in the past, we all know doesn't really work out very well. And we all know that one single nerve block does not give a long-term benefit. So what can we do? What if we can perform a nerve block repetitively? The whole point is we can lower a hyperexcitable parasympathetic state and hence bring this patient to some kind of normalization. And as a result, we can control their symptoms, because we all recognize a lot of these patients, this is a condition to them. So we want to be easily perform the procedure comfortably, no complications, high accuracy, and we're able to perform this repetitively. So TX360 gives that chance. So what's happening here is with a device, you can precisely inject medication onto the sphenopalatine foramen with a tiny amount of medication. How tiny? We're looking at 0.3 cc's of liquid onto each sphenopalatine foramen. So here is how the device works. So this device, as you can see, go into the patient nose and accurate device on this. Now patient is in a sitting position, okay, and then the device will be inserted without anesthesia. Patient is fully awake. The whole procedure takes no more than 10 seconds. Here's a quick video. Franco will be playing a quick animation on the video. So in this video, what you will see is that the catheter is inserted effortlessly into the patient nose. In fact, if you have any kind of resistance during the procedure, it is not the patient, it is the operator did something wrong. So this has to be very, very easily performed. So what I would like to do is to ask all the doctors who uses TX360 to perform the procedure on themselves first, and before they do on each other, and then before they do on patients. It's important to recognize that. Franco, can you play the video? There we go. So as you can see, the device is being inserted in the nose. It travels right on top of the hard palate and inject quickly. There's a garden hose action.
we inject right onto the nerve and affects the whole brain. I have to explain that in a minute, why and how I have evidence this affects the whole brain. This will be very, very interesting for you guys to review. Okay, so Franco, can we go back to the, there we go, thank you. So now, it's also very interesting, Dr. Láinez mentioned earlier that this does affect the lacrimal gland, right? So you will see some tearing. Tearing is almost a key to know you're at the right location, okay? So with this way, it allows us to perform neuroblock repetitively, and we can lower the cranial parasympathetic basal tone and increase the threshold of next headache episode, okay? There are many potential other possibilities using this to deliver different medications. I'm actively working on those other potential treatments and therapies. I'm trying to go to the next slide. There we go. So obviously for drug seekers, this doesn't work. Careful selecting of the patients is important. In United States, we have an issue is a significant amount of drug overuse headaches. In Europe, you guys don't have as much issue. So for us, we're very worried about those patients. Now, if the patient already had a radiofrequency ablation, just keep in mind that it will be less effective because the normal anatomy is not disrupted. So there are some contraindication and precautions. Really, the most important contraindication is if the patient has a nasal foreign body or polyps or nasal tumor. So in those patients, obviously you will not be able to insert the device. Now, patient who had a radiation therapy, craniotomy, who had a trigeminal nerve decompression, just remember, it may not work out very well, but it's not a true contraindication. Oops, let me go back. So I always like to check patient's blood pressure. If the patient's blood pressure is really high, then you have to consider hypertensive crisis. This is a very important issue right now. It can be used to treat acute headaches, okay? So especially in the age of COVID, all of us across the world, we don't want our patient go to the ER as much as possible. So I do encourage all my patients come to my office first before they go to ER unless they have the worst headache in their life, indicating potential for impending hemorrhagic stroke, okay? The medication of choice in my practice and in the publications, most of the time we use bupivacaine, okay, or marking. We use 0.3 cc's of 0.5%. If you like to be more innovative, I would consider using Neropine or bupivacaine, other medication that's technically safer in pregnancy, although I don't think it's necessary. To make things even more interesting, I like to mix a little bit dexamethasone with the bupivacaine. So what I do is I will inject anywhere from 4 to 16 milligrams of dexamethasone in a 50 cc multi-dose bupivacaine bottle. I'll mix it, I put it in the refrigerator, and what I notice is when I use liquid steroids, the nerve block do last longer. You should always perform bilateral procedure because the nerve, the esfenopalatine ganglion nerve, sends input to both ipsilateral and contralateral trigeminal nucleus. Okay, repetitive nerve block is really for autonomic neuromodulation. It's really important to understand why we're doing this repetitively. Here's the bupivacaine medication we discussed. Here's the other potential medication of choice. Okay, so here we already discussed about use of dexamethasone with bupivacaine. This particular publication, I think we're using too much dexamethasone, so that's why I discussed using just a little bit dexamethasone to be mixed in a 50 cc bottle. A few clinical pearls. Bupivacaine tastes absolutely disgusting. So a lot of times I give some wintergreen or lifesaver or mint for patients succumb before the treatment. Okay, chocolate doesn't work. Chocolate actually makes this taste worse. Okay, always ask patient to blow their nose before the procedure to clear nasal passageways. Okay, exhale or hold breath during the procedure, blow nose on each side after procedure. Medications delivered posterior to anterior. Now, it's very important to understand this because every single device we have in the medical world deliver medication from posterior, deliver medication forward.
this procedure, this device deliver medication backwards, okay? So that's why every time every one of my new physicians use it, you will make mistakes. That's why we have a training, that's why we have PRIM. They'll be training everybody who's interested. And you gotta remember this, you will be wasting at least 5 devices until you get a hand of this. It's nature, it's just because it's kind of tricky to use device. But once you learn device do all of the work. Next slide, please. So consider controlling patient-related neck pain. I sometimes add physical therapy for added benefits. In the United States, the study I have is about 12 nerve blocks. But honestly, in Europe, you probably don't need that. I would perform about 2 to 3 times a week for 2 to 3 weeks, meaning after about 6 nerve blocks, we look at the patient's response. If they do very well, bring them back in 3 months. And in that time, we just do anywhere from 1 to 3 nerve blocks. Now, for patients with MOH, medication overuse headache is an issue. Medication overuse headache patients will need 12 nerve blocks. Okay, fortunately, in Europe, you guys don't have that many of this. Consider bilateral occipital nerve block as addition to this. This will be very beneficial. However, some patients do tell me that they don't need the occipital nerve block to address the neck pain because esfenopalatino ganglion nerve block do seem to help some of the patients with the neck pain. So we discussed many of this, but one of the issues is the temperature. That was a frequently asked questions. Esfenopalatino ganglion is a parasympathetic ganglion for the cranial region. Dr. Láinez had discussed that earlier. So remember when we do the nerve block, we're reducing the parasympathetic output, and hence we're encouraging visual constriction. As a result, the facial temperature will actually decrease when nerve block is performed. Some of the publication I have is all on the website at europe.tianmedical.com. And Dr. Sánchez will discuss more about clinical evidence, so I'm going to omit over this section. There is something I want to discuss that Dr. Sánchez doesn't have on his slide, which is my fMRI study. So this is my first fMRI study that was published in 2018. In this study, what happened was we have found physiologically or electrically after repetitive nerve blocks, we were able to see there was actually improved functional connectivity in brain regions, okay? But things get even more interesting. I literally just got noticed 2 days ago that my second part of this fMRI study is accepted to be published. In that study, we actually found structural and anatomical changes in patients with MOH after a repetitive esfenopalatino ganglion nerve block with the TX360. By the way, esfenopalatino ganglion nerve block is also trigeminal nerve block is because it's part of trigeminal nerve system or the trigeminal nerve arcade. So what we have found is that certain area of the brain is thickened and a certain area of the brain, the structure is actually thinned. It's a very interesting, I cannot talk about details until the study is actually published, but it should come up in the next 2 months or so. Once that's published, I'll be sharing that with PRIM, and this will be shared with all the attendants of today's conference. I also have an ongoing clinical trial with many famous institutions involved with the Yale University, for example, and the United States Army Hospital. Unfortunately, due to COVID, my study is on hold right now. We are 154 patients into a 180 patient study. This is multi-center double-blinded randomized trial. Because COVID, I have to say I don't know now when the study will be coming out. This is the study. You can look for the study at the clinicaltrial.gov from the United States. So here are some of the frequent questions. Is TX360 suitable for dural puncture headache? The answer is yes. It's very simple. There are some studies for this. I don't know the actual outcome because even though I'm an anesthesiologist, I actually don't see that many dural puncture headache patients. Second, pregnant patients. TX360 is absolutely 100% safe for pregnant patients. Okay, for children, TX360 in the United States is not FDA cleared for children. Okay. As a physician, I do perform this for children as young as 7 years old.
Okay, the device is designed for an adult-sized head. So if the child really don't have a skull that's fully developed, I do have to think about that before I perform it. I frequently use TX360 in post-concussion headaches. In fact, some of my physicians in the United States will bring the device to a soccer game. In the United States, teenage girls play soccer a lot. They do use the head ball. So post-concussion headache is quite frequent, and they do use this to treat their kids for their post-concussion headache on the field. Compared to radio frequency ablations, there are no studies right now comparing this to radio frequency ablations. My understanding of radio frequency ablation is that it does work for the first try, second try. There are almost no publication on radio frequency ablation after multiple tries. I think what happened was after multiple disruption, the benefit reduces. TX360, the most important benefit of the device is non-anatomical disruption to the gross anatomy. It does disrupt anatomy electrically. Okay, it does disrupt the brain anatomy, as you will see in the publications, but it will not affect the function and anatomy, the gross anatomy of the esfenopalatine ganglion or trigeminal nerve itself. So during COVID, in my office, I still performing this. You do need to wear PPEs. You need to protect yourself. Okay, you obviously don't have to protect patients because the patient knows will be exposed. You do have to protect yourself. Can you treat the post-COVID-19 headache? The answer is yes. I am doing and I have been doing. Can we use the medication safely? Any other drugs? Yes, any local anesthetic can be of choice. I personally prefer bupivacaine because it's cheap. Honestly, it's because it's cheap. Again, putting some steroids would be beneficial, make the effect longer acting. Now, it is a minimally invasive therapy as a neuromodulation for migraine, cluster headache, proficiency, and etc. It can be used as acute situation, after the party, for example. We all have those moments in our lives. And I do prefer bupivacaine, and the mixing some dexamethasone with bupivacaine would be also very interesting. Here's my contact information. There's a training video you can see on YouTube or on my website at tianmedical.com. Thomas is my European representative. He works with Prim, and the Prim had all the slides. I'd be more than happy to share all of the slides. Here are the references, and this concludes my presentation. I understand there's some QA. Israel, do we address QA right now, or do we answer afterwards? Well, as I'm waiting for Israel, we have some questions I can answer here. Can the TX360 work for children or adolescents? The answer is yes. No, I guess that Dr. Láinez, that is, he has the microphone open already. No. He will be handling it. No, I finished trying to move to the next presentation of Dr. Sánchez. After, at the end of the Dr. Sánchez presentation, we will open the questions and answer round. Okay? No, fantastic, very good. Dr. Sánchez, please. Thank you for your presentation, Dr. Xia. Thank you so much. For Dr. Sánchez, el Dr. Sánchez trabaja en la unidad cefalear del Hospital Central de Asturias y, como decía antes, es la persona que en España tiene más experiencia con este dispositivo y, bueno, tengo ganas de oír un poco su presentación y sus resultados, que seguro que les van a interesar. Cuando quieras, José María, por favor. Muchas gracias por la amable presentación, doctor Láinez, y muchas gracias a Prim también por contar conmigo en esta reunión. Estos son mis conflictos de interés. La sencillez de realizar el procedimiento. La verdad que en la clínica no lleva más de un minuto como mucho, casi es más el tiempo que el paciente lleva a sentarse y levantarse que lo que es el procedimiento en sí. Voy a presentar aquí la experiencia que tenemos tabulada con pacientes con migraña crónica y con cefalea en racimos crónica. Tenemos recogido los datos de 26 pacientes ya
La edad media es alrededor de 50 años. Hay un claro predominio de mujeres, como pasa en la migraña. Todos ellos eran pacientes con una larga evolución de la migraña, unos 34 años, y una parte importante también, unos 10 años de migraña crónica, de un sufrimiento importante de la enfermedad. La gran mayoría de los pacientes tenían un dolor prácticamente diario. Alguno tenía unos 16 días, pero la mayoría, por eso la mediana va en 30, tenían dolores prácticamente todos los días, y la gran mayoría de esos dolores eran de características migrañosas o les llevaban a utilizar triptanes, con lo que mejoraba un poquito. Como se espera en estos pacientes, la intensidad era elevada, alrededor de 8 en la escala EVA. Estaban prácticamente incapacitados para una vida normal. La mayoría habían tenido que dejar de trabajar y dependían de terceros para las actividades un poquito diarias, porque pasaban mucho tiempo encamados y prácticamente todo el tiempo en casa. Ante una frecuencia tan elevada de dolores de cabeza, pues el consumo de analgésicos también era elevado. Había unos pocos pacientes que prácticamente no tomaban porque no les hacían nada, entonces simplemente se resignaban, se acostaban y estaba. Y había un paciente que estaba con 5 analgésicos, 5 comprimidos al día de analgésicos para intentar controlar un poquito el dolor. Y en la escala HITS, la media era de 66 puntos y medio, indicando la severa repercusión que tenían en sus dolores de cabeza. Después de hacerles el procedimiento, nosotros hacíamos 3 días a la semana durante 4 semanas, 12 procedimientos en total, pues vemos que rápidamente tenemos resultado. Es cierto que la mayoría de los pacientes que mejoraban rápidamente. A partir de la segunda, principios de la tercera semana, ya veíamos esa reducción en la frecuencia de los días de dolores de cabeza y en la intensidad. Uy, algo ha pasado aquí, perdón. Ahí. En este de aquí. Entonces vemos que ya en el primer mes se reduce a algo más de la mitad, de 30 días pasamos a 14, y esa mejoría se mejora un poquito más incluso con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, al cabo de 6 meses, como vamos a ver luego desglosados en los pacientes, los que habían ido bien seguían bien, incluso habían mejorado un poquito más y se mantenían en el tiempo. Y lo mismo con los días de características de migraña, se reducían también a un poquito más de la mitad y se mantenían a lo largo de esos 6 meses. En la revisión de los 3 y de los 6 meses, en el calendario se veía que tenían menos días de migraña. Esto hacía que el consumo de analgésicos bajase drásticamente. De hecho, prácticamente pasaban de tomar una media de 2 analgésicos al día a que con un analgésico, generalmente un triptán, controlaban la crisis de migraña. Y también había disminuido la intensidad del dolor de cabeza. Aunque esta era más llamativa en el primer mes, después, aunque aumentaba un poquito la intensidad cuando tenían el dolor, no llegaban a la situación previa y, como veíamos con el consumo de analgésicos, lo controlaban con la medicación. Esa mejoría en menos días con dolor de cabeza, menos intensidad del dolor, se veía también reflejado en las escalas de calidad de vida, ¿no? El HIT pasaba de 67, se mantenía más o menos por debajo de 60, aunque en la revisión de los 3 meses, pues no sé si por la subjetividad del cuestionario o alguna cosa así, se había descompensado y vuelto a elevar otra vez. A los 6 meses se mantenía muy similar a como había estado en el primer mes al acabar el procedimiento. Si vemos un poquito, viendo la tasa de respondedores, cuando acabamos el procedimiento a las 4 semanas, vemos que aproximadamente 1/3 de los pacientes, 8 de los 26, no habían mejorado, no habían notado prácticamente ningún cambio. Alrededor del 10% habían mejorado un poquito más de 1/3 en la reducción de los días de dolor de cabeza. Un poquito más de la mitad de los pacientes habían reducido más de la mitad los días de dolor y aproximadamente el 8% habían mejorado incluso más del 75%.
Esto quiere decir que alrededor del 60% de los pacientes que habíamos tratado habían disminuido un 50% o más sus días de dolor de cabeza respecto a cómo estaban. Y si vemos la situación al final, al cabo de 6 meses, vemos que se mantiene muy parecido. Seguimos con aproximadamente un tercio de los pacientes sin ningún cambio. Uno de los que había mejorado un poquito había aumentado más ese efecto, ese beneficio, al igual que los que habían mejorado más del 75%, con lo cual prácticamente 2 de cada 3 pacientes habíamos conseguido reducirles más del 50% los días que tenían con dolor de cabeza al mes. En pacientes que venían con 10 años de una migraña crónica, creo que son unos resultados más que satisfactorios. Resumiéndolo, vemos que se habían reducido los días de cefalea al mes, de 30 pues pasaron a una mediana de 8, los que no habían respondido seguían teniendo muchos dolores de cabeza, pero un par de pacientes habían quedado incluso con 2-3 dolores de cabeza al mes. Lo mismo en los días con migraña, que aquí con el copiar se ha colado 1,5 que no pinta nada, son 8 igual que los días de cefalea al mes. Se había reducido la intensidad de los dolores de cabeza, muy marcadamente el consumo de analgésicos y mejorado también las escalas de calidad de vida. Si vemos ahora los pacientes con cefalea en racimos, estos son 12 los que tenemos registrados. Estos eran un poquito más jóvenes, 45 frente a los años, frente a los 50 de los anteriores. Un claro predominio, todos salvo una mujer, todos eran hombres. Llevaban como unos 17 años desde que habían tenido el debut de la enfermedad y prácticamente 8 años con dolor de cabeza crónico, con una cefalea en racimos crónica. Prácticamente todos los días del mes tenían alguna crisis, prácticamente 27 de los 30 días del mes tenían crisis y aproximadamente estaban con 2 crisis cada día, más o menos de media, unas 13 crisis a la semana. Como sabemos, en este tipo de cefalea la intensidad es más elevada que en la migraña, elevada alrededor de 9, y el consumo de analgésicos no es tan elevado como podría hacer pensar la frecuencia de las crisis y los días con dolor de cabeza al mes, porque sí es cierto que muchos pacientes conseguían controlar las crisis con el oxígeno en el domicilio. Entonces eso hacía que tuviesen que recurrir a los triptanes, al inmigrano subcutáneo con mucha menor frecuencia de lo que se podría esperar. Cuando tratamos a estos pacientes vemos lo mismo que veíamos en la migraña. La respuesta en los que mejoran es muy rápida. Al acabar la tanda de 12 bloqueos ya vemos esa respuesta, esa mejoría, con lo cual de esos 27 días al mes que tenían alguna crisis, bajamos a prácticamente la mitad, a unos 15 días, que se mantienen al cabo de los 3 meses. Lo mismo en las crisis a la semana. En ese primer mes había una mejoría muy significativa, con lo cual se quedaban prácticamente con unas 5 crisis a la semana, y esa mejoría no era tan mantenida en el tiempo. Aunque a los 3 meses los días que tenían crisis al mes eran bastante parecidos a cuando acabábamos al cabo de un mes el procedimiento, sí que los días que tenían dolor, estos habían aumentado el número de crisis. También había disminuido la intensidad de los episodios, de la intensidad esperable por encima de 9 en la cefalea en racimos, eran crisis menos severas, con lo cual también les era más fácil controlarlas con oxígeno y disminuir todavía más el consumo de analgésicos. Una vez que en la semana 12, a los 3 meses, aumentaba el número de crisis, también tenían que recurrir alguna vez más a los analgésicos. Entonces, en resumen, vemos que en estos 12 pacientes conseguimos reducir prácticamente a la mitad los días que tienen alguna crisis al mes. También conseguimos reducir las crisis, sobre todo
en el primer mes. Después esa mejoría se pierde un poquito, disminuye la intensidad de los dolores de cabeza y consecuentemente también disminuye el consumo de analgésicos al mes. Incluso algún paciente había disminuido tanto la frecuencia de las crisis y esas cedían todas con el oxígeno, que había dejado de utilizar el imigran subcutáneo. Lo que sí intuimos, por lo que vamos viendo en nuestros pacientes, es que en la migraña el efecto es más duradero. En los pacientes que repetimos, pues aproximadamente es al cabo de unos 8 o 9 meses. Lo estamos viendo muy similar a lo que se ve con la toxina botulínica, ¿no? Los pacientes se mantienen unos meses bien y una vez como que pasa el efecto, el empeoramiento es bastante rápido. Entonces esos 8 o 9 meses suelen aguantar el beneficio y luego repitiéndolo volvemos a conseguir mejorar la situación. En la cefalea en racimos dura menos tiempo la mejoría. Lo vemos más o menos como unos 3-4 meses. También tenemos pacientes que repitiendo la tanda de bloqueos, algunos incluso con solo 6 bloqueos, con 2 semanas, los resultados son muy parecidos y les permiten aguantar ahí otros 3-4 meses. ¿Qué estamos viendo como efectos secundarios con este procedimiento? Pues como esperamos, efectos sobre todo locales. Pues les puede dar un poquito de resquemor, irritación en la zona. Muchos pacientes les llora el ojo, les lagrimea al instilar el anestésico. Les provocamos estornudos y su principal queja es el sabor amargo. Lo que se les baja por la faringe tiene un sabor amargo y aparte de los caramelos que comentaba el doctor Sia, es muy habitual que los pacientes al cabo de la primera semana lleguen ya con su botella de agua para, en cuanto acabe el procedimiento, beber y con eso les controla ese pequeño disconfort. Estos efectos son de poca intensidad, transitorios, son unos minutos solo. Y lo único que hemos tenido es un paciente que era un paciente con la cefalea en racimos, era el segundo bloqueo que le hacíamos y cuando volvió 2 días después al tercero nos comentó que un rato después de estar en casa, aproximadamente como unos 45 minutos de haber realizado el bloqueo, tuvo un síncope. Completamos los otros 10 bloqueos, no tuvo ningún problema. Como unos 4 meses después se le repitió otra tanda de bloqueos y no volvió a tener ningún síncope, presíncope ni sintomatología similar, con lo cual pudo haber estado relacionado con el procedimiento o ser algo casual por la razón que haya sido. En 2 pacientes que no están incluidos en este análisis porque no se les pudo realizar el procedimiento, tenían una desviación de tabique septal muy importante, con lo cual era imposible poder prolongar el filamento del dispositivo. De hecho, uno de los pacientes, los otorrinos le recomendaron cirugía, que bueno, de momento difirió, pero era una imposibilidad solo en dos pacientes. ¿Qué ventajas vemos nosotros en este procedimiento? Pues que es una administración local, que no tiene efectos secundarios más que pequeñas molestias locales y transitorias. El principio activo que utilizamos, bien sea bupivacaína, que es el que nosotros usamos, o si nos decidimos a probar con otros anestésicos, son todos muy conocidos y con unos efectos secundarios también esperables, no es nada nuevo. Y es compatible con los otros tratamientos que tiene el paciente. De hecho, nosotros tenemos 2 pacientes, uno una señora con una migraña crónica y otro un hombre con una cefalea en racimos crónica, que por otras enfermedades están a tratamiento con warfarina y no hay ningún problema en realizar el procedimiento, ninguna epistaxis significativa ni ninguna otra complicación. ¿Qué inconvenientes le vemos? Pues aunque por suerte cada vez los estudios se van ampliando, los resultados son más alentadores, pues estudios de alta evidencia todavía no los tenemos, a ver si
al final consigue salir el ensayo que está haciendo el doctor Sia con 180 pacientes. Todavía no está muy claro, como se veía también en la diapositiva del doctor Sia, la frecuencia con la que tenemos que hacer estos bloqueos, si tenemos que hacer los 12 o se puede hacer menos, si tiene que ser en 4 semanas, puede ser en 3, puede ser en 6. Un inconveniente que nosotros vimos es el desplazamiento de la consulta. Recordar que, bueno, de momento nosotros hacemos 3 días a la semana durante 4 semanas. En la zona donde nosotros trabajamos, en Asturias, pues es una región montañosa donde las distancias pueden no ser grandes, pero el tiempo que lleva en completar esa distancia sí. Algunos pacientes poseen como 45, 60 minutos el poder desplazarse a la consulta. Entonces eso sí que les ocasiona un trastorno a ese pequeño porcentaje de pacientes. La frecuencia que comentábamos y en unos pocos casos las limitaciones anatómicas que nos hemos encontrado. ¿Qué perfil de pacientes vemos nosotros? Pues más o menos en la migraña crónica lo mismo que haríamos con los pacientes a los que ofreceríamos la toxina botulínica. No lo he comentado antes, pero todos nuestros pacientes con migraña habían pasado antes por los 4 grupos básicos, betabloqueantes, topiramato, fluoxetina y amitriptilina, y todos también habían tenido al menos 2 sesiones de toxina botulínica que no les habían funcionado. En principio, si eso falla, creemos que el siguiente paso es ofrecerles este procedimiento. Lo mismo para los pacientes con cefalea en racimos. Si los tratamientos habituales de verapamilo, valproato, litio, topiramato no les han funcionado, pues antes que plantearles otros tratamientos más agresivos, probablemente este sería el paso a seguir. Y lo hemos hecho en dos pacientes y bueno, esperamos poder hacerlo en alguno más. Pacientes con cefalea en racimos episódica, que ese acúmulo no acaba de controlarse con el tratamiento habitual, con los bloqueos de nervio periférico, con la tanda de corticoides orales, además del tratamiento preventivo habitual. Una tanda de bloqueos del ganglio esfenopalatino puede ayudar a cortar ese acúmulo. En un paciente hemos completado los 12 bloqueos, en otro solo le hicimos 7 porque se quedó asintomático. Entonces decidimos parar y o bien tocaba finalizar el acúmulo porque sí o fue por el procedimiento, pero el paciente ha estado bien y no ha vuelto a tener otro de momento. Y salvo esos casos que comentaba el doctor Sia de patología nasosinusal, las otras comorbilidades o tratamientos que tenga el paciente no nos van a influir. Y por mi parte, nada más. Creo que ahora es el turno de preguntas, me parece. Sí, muchas gracias, doctor Sánchez, por su contarnos esta estupenda experiencia, que la verdad es que es muy interesante. Es el momento de las preguntas. Yo quizás empezaría preguntando una de las últimas cuestiones que has planteado, que es un poco lo de la frecuencia, ¿no? Los inconvenientes de Itanoch, si podría ser posible tener una frecuencia más baja semanal, aumentando las semanas, o incluso si crees que habría alguna posibilidad de entrenar a alguna persona cercana para que lo pudiera hacer en gente que tiene que desplazarse mucho, porque en las unidades de referencia a veces tenemos gente que viene de distancias relativamente lejanas, ¿no? Sí, el problema, como decía también el doctor Sia en su presentación, es un poco la técnica, ¿no? Al principio cuesta un poquito hacerse con el dispositivo, hacerse con el procedimiento. Yo lo he visto por mí, lo he visto también por nuestros residentes que les enseñamos. Entonces yo no veo fácil que un familiar le pueda hacer el bloqueo. Otra cosa sería plantearnos en esos lugares más alejados, pues a lo mejor entrenar a un médico de familia, incluso una enfermera de un centro de salud concreto, para que el paciente pueda ir ahí, que tenga menos distancia, que le sea más cómodo y que sirva un poquito de referencia.
What do you think about other people that can perform the procedure, Dr. Lucia? Because the problem is we are comment about the inconvenience for the people to attend 3 times a week to the office, and especially for people that live far from the hospital. I don't think it's necessary to be 3 times a week, but I do think 2 times a week is probably important. It's about repetition. Unfortunately, that is an obstacle you have to overcome. In patients who are milder, 1 time a week is probably enough, but most of our patients that are sicker, I would say we need at least 2 times a week. Okay, thank you. I have some questions in the audience. One has been partially answered by Dr. Sia. Can TX360 work for children and adolescents? You have comment on children, some comment on adolescents. Yes, I believe they can be. I have been using it for children and adolescents. In fact, I do think it is very beneficial to use for children and adolescents when they start having migraine headaches. The reason being that I can really avoid them to take any kind of oral medications. I can control the headaches essentially indefinitely well into their older age and keep them away from oral medications. I have another very interesting question about the substance that we can put over the ganglion, and the question is, could ketamine work? I can't answer that one. Ketamine is a controlled substance in the United States. I really don't have any experience inject ketamine with TX360. Unfortunately, I simply don't have an answer for that. I mean, if you guys can try it in Europe, please let me know how that works. It's also very curious. I've been curious about that myself for a number of years by now. I have a couple of questions related with adverse events. This procedure produce pain or bleeding? Is frequent? Is infrequent? Maybe both of you can comment on this. In my experience, sorry, you first. Okay, no problem. I've been doing this for years. This has been in the United States for over 10 years now. I can tell you that essentially you have no side effects. The publications I have in the past also proven that you will not see any side effects. The main issue with the procedure is bupivacaine absolutely tastes disgusting. So give patient a mint is really very helpful. That will eliminate the majority of the issues. As far as bleeding goes or nosebleed, I have never had a case of such. It is a needle-like a catheter, but it is the tip of catheter is soft. The catheter itself should not cause trauma that cause a nosebleed. Dr. Sánchez, what's your experience? In my experience, the main complaint from patients is the disgusting taste. That's the main problem. Mm-hmm. But some of them, during the procedure, they feel some kind of upset or something like that when the filament is passing through their nose. But it's not like pain. It's more like some kind of upset. Another question is related with the questionnaires, that is the ideal questionnaire to measure the efficacy. It probably could be different in migraine and cluster. Sorry? Yeah, which is the ideal questionnaire to measure the efficacy in migraine or cluster? As far as I know, in migraine is clear. I think that HIT6 is the best, easiest, and quicker option. In cluster headache, I'm not so sure. Sometimes we are using also the HIT6, but I'm not so sure in cluster. No, I think maybe in migraine a combination of the HIT6 and MIDAS could be good. Even in some patients, quality of life questionnaire, the specific migraine quality of life questionnaire.
I think for cluster they are not very clear questionnaires because these questionnaires have been developed for migraine, not for cluster. I am not sure they work well. I agree with both. Yes. And this is a question related with the previous comment about how it could be done by nurses. And Dr. Sánchez has answered previously that we can train a nurse to do the procedure, I think so. Yeah, I like to give additional comments on that. So the procedure is easy enough. For example, at the Stanford University, they actually routinely teach their patients to do this to themselves. But Stanford is a very interesting area in the United States. Majority of the patients are highly educated personnel. So those patients, I have no doubt those patients can do that. I'm not sure that can be duplicated in other parts of the world other than Stanford. Having said that, the procedure really is very, very simple. It should not cause any type of discomfort or pain. That's why I ask all the providers to please do this on yourself first, then do this on each other before you do this on patients. Dr. Láinez. I have another question for Dr. Xia. Can TX360 work for head pain due to cancer? That's a very, very good question. So as an acute treatment for very temporary improvement, the answer is yes. But please don't expect long-term benefits, because if the cancer is primary brain cancer, it's a volume occupying issue. In that case, it's not going to work very well as a long-term. As a short-term, yes, but not as long-term. Now, if the patient's primary brain tumor or head cancer is treated already after chemo, or after radiation, or after surgery, then yes, I have seen TX360 work. In fact, Dr. Katie Roger was going to, I think he did actually publish a case where it worked very well for patients with cured head and neck cancer after chemotherapy and surgery. He was using that as a treatment for the head pain. If the patient has an active brain tumor and the tumor is space occupying, then obviously whatever benefit TX360 brings will be short-lived. Thank you. Esa otra pregunta es, ¿tenéis el dispositivo aceptado en la región o solo a nivel del hospital? Yo contesto previamente, en nuestro hospital no es necesario la aceptación regional, es compra directa. No sé en el caso de Asturias. In our hospital, we have to make a solicitude to the Commission of New Technologies, and after that, it was approved, and currently it's as any other treatment. We ask to the I don't know, to the shopping center of the hospital, and they provide us with the device. And for us, it's also very simple. And there are another questions about the price. I think it's better that you ask this question directly to the print representative, that he can answer very well with the exact price, because really I don't know the exact price. Another question for Dr. Sánchez: is necessary to do the technique in the operating room? I think no. Not at all. We are doing in the clinic, in the chairs, so it's not necessary any aseptic environment. Okay, another very interesting question is, which is the experience in trigeminal neuralgia? That's a very interesting question. As I discussed, I think for patients, now I can say this for United States. I think a lot of patients in the United States who are diagnosed with trigeminal neuralgia, they actually don't have trigeminal neuralgia, they have atypical facial pain. So a true trigeminal neuralgia patients, at least in my opinion, they should have a space occupying lesion, either due to atherosclerosis
or multiple sclerosis that's causing a compression on trigeminal nerve, by where the nerve is coming out from the base of the skull. Now, in those space occupying region, TX360 can be helpful temporarily, but not long-term. They need a surgical decompression. In patients who are diagnosed with trigeminal neuralgia, but there's no anatomical disruption of the trigeminal nerve itself, personally, I call them atypical facial pain, but let's just say they are trigeminal neuralgia. For those patients, yes, I do think TX360 would be very helpful in the short term and also in the long term. I hope that addresses that question. You have a comment on post-COVID headache, interesting topic, but what type of phenotype? Because the post-COVID headache is not very well defined. Some people present a phenotype of tension type. Even maybe some people can develop a new daily persistent headache, and migraine is low frequent, especially in patients that are not migraines previously. What type of, what is your experience in post-COVID headache? I think as everybody else, we have limited number of COVID patients with headache. I have a few in my practice that showed up. Most of them actually don't have a history of migraine headache. They have a history of headache after they cured them with the COVID is resolved. So in those patients, what I have done is, and I think those are incidental. I think it could be due to vasculitis that's induced by COVID. That's my best guess. Mm-hmm. And it seems to work very well for them, meaning that once I did, I think 1 or 2 nerve blocks, they're fine. They don't need to see me again for that particular reason. I also actually treated a couple of patients with active COVID who has a headache due to COVID. And of course, I was wearing PPEs. And they seemed to work very well for those patients. And interesting enough, there was another issue that happened was the fever was actually reduced temporarily. It didn't last long, but the core temperature dropped a little bit after the treatment. Again, that didn't last. So that's the extent of my experience with the COVID. I did hear some other doctors in the United States had a similar experience, but honestly, the number of patients is not that great in neurology office and in pain physician office. So I don't have any conclusion on this. Mm-hmm. Thank you. And I have another question for both. First for Dr. Sánchez, did you have experience in the combination therapy? And for Dr. Xia, which is the experience in combination therapy with the occipital nerve block? And in which patient do you recommend the combination of both techniques? Sánchez first, please. Unfortunately, I don't have any experience with the combined treatment. In some patients, we have done previously nerve blocks, and it has been unsuccessful. So we use only the TX360 device. So I've been doing this for a little bit longer since I had this for a while in my hands. So my experience is if the patient has significant neck pain, right, I have to rule out some kind of a cervical disc issue. So you have 2 situations. One situation is the patient has a cervical disc issue, then you have to treat it separately. And the second situation, patient you don't have a cervical disc issue, they really do have occipital neuralgia that is diagnosed really clinically, right, on face examination. For those patients, I do find the combination therapy to be helpful, okay? Then finally, you have another scenario is the patient don't truly have a occipital neuralgia, they do have posterior occipital pain, but on the examination is not very accurate, right? You cannot elicit that sharp blinding pain when you put a pressure on occipital nerve with your fingers. So for those patients, I don't think we need to do combination. I don't think TX360 itself is sufficient. I hope that answers the question. I have another question for you, Dr. Xia. For acute treatment, do you use lidocaine or bupivacaine? And second related question, do you add dexamethasone? So
That's a very good question. For acute treatment, I still use bupivacaine. I understand lidocaine is faster onset, but typically for headache patients, a couple minutes probably wouldn't make a difference. Lidocaine onset 60 seconds, bupivacaine onset is 3 to 5 minutes. Now, adding dexamethasone. So I actually add dexamethasone into a multi-dose vial of bupivacaine in my office. So I kind of routinely use that because I think that works a bit longer and works a bit better. So because of it, I do use that as acute treatment. But if you don't have that mixed already, then you can just use pure bupivacaine or bupivacaine. I mean, or lidocaine. Let me clarify on the mix. So in United States, dexamethasone, they come typically at 8 milligram per cc, okay? And the bupivacaine bottle comes either 30 or 50 cc bottle. So what I do is I put about 2 cc's of dexamethasone, which is 16 milligrams, inject into a 50 cc bupivacaine bottle, or I inject an 8 milligram dexamethasone into a 30 cc bupivacaine bottle, and I put a bottle in a chilled location, and I can use that up to 30 days. And sometimes right now I don't have that mix. I just use bupivacaine. I hope that answers that. Okay, I have another question in relation with the post-traumatic headache. Do you have different response in patients depending on the phenotype? Because post-traumatic headache, some occasions is more chronic migraine, some occasions is more tension type headache. So I do understand the different genotypes of post-concussion headaches and the post-traumatic headaches. Now in the United States, things get a bit messy whenever there's a lawsuit involved, okay? But assuming there's no lawsuit, I understand lawsuit is not a medical issue, but in the United States, it is a medical issue because when people want to sue people, they don't want to get better. So it's a US distinct issue. But for post-concussion, post-traumatic headache patients, regardless of the location of the headache, with the exception of a posterior headache, okay? If the patient has a facial, temporal, frontal headaches, my experience is this actually works extremely well. How well? To the point that after, I typically do about one nerve block a week for no more than 4 weeks. And a lot of times it's really 2 or 3 times, and their headaches will come to a complete resolution. And the key is you gotta do it early. If you wait for a few months, the headache gets really bad, then you do it, you're gonna need more. But if you do post-concussion headache patients as early as you can, you will see a difference as early as you can. And another question is, which is your experience in facial pain? I can imagine that he's talking about a typical facial pain. Yes, so like what I said, a typical facial pain and a trigeminal neuralgia is very confusing. In my experience with a typical facial pain with TX360 has been nothing short of fantastic. It's almost amazing and a miracle in many of these cases. Okay, not trigeminal neuralgia. For atypical facial pain, it works out very well. But I do want to say one thing. There is a dental issue. It's called it's a mouth pain after dental procedure. They typically have a burning pain in the mouth. Okay, I do not have good response to that particular issue. That's technically not a typical facial pain. That's a mouth pain issue. I do want to clarify on that. Okay, I have a question about the relation. It could be useful to use this technique in combination with dural punction. But unfortunately, I don't have enough experience of this with dural puncture. Many of my colleagues, they do. They have experience with dural puncture, and they think it works very well. I actually personally don't of this. I'm an anesthesiologist, and I do pain management. So anytime I have a dural puncture, my routine in my practice is to do blood patch preventatively. So I actually don't really have that many patients with dural puncture issue, even if that happens. So with
However, as you probably know, in France and in many other locations in in the world, especially in Europe, they are actually using esfenopalatino ganglion nerve block for dural puncture headache. And my understanding is the report has been pretty positive. I myself actually don't have that good experience with that. Dr. Sánchez, I don't know if you have treated those patients. We have treated only 5 patients in combination with the anesthesiologist. One of them had an extraordinary response. Another kinds of improvement, but not so much. And the other 3, they didn't have any response at all. I have last question. I think it's very interesting, the debate. I have a last question that is, ¿hay que utilizar una jeringuilla en cada ocasión o sirve la misma para todas las infiltraciones? Do you need to change the device every time? I think the question, I know the answer, but I prefer that you answer. Yeah, I do think you need to change the device every time, especially in the COVID situation nowadays. The device, we all work in hospitals. We all remember that back then in the United States, I think 20 years ago, there was a big test on the nasal swab of hospital staff. Essentially, 90% of us has MRSA in our nares. So nose is a very dirty place. The device is designed for one-time use for the same patient. You do have to switch device out. There's the risk of infection is quite significant. COVID really taught us this as well. Okay, I think it's time to close. I think the presentation has been very interesting both, and the debate has been very, very interesting too. I'd like to thank you all the attendants to be with us during this evening. I'd like to thank you, the speakers, for your excellent presentation. I'd like to thank Prim to allow us to debate about this interesting topic. Thank you very much. Good evening. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Buenas tardes y hasta otro día que sigamos con un tema tan interesante como este. Muchas gracias, doctores. Hasta la próxima. Thanks, Dr. Sánchez, and thanks, Dr. Láinez. And thanks to all the attendants. Thank Good you. night.